ഹലോ ഓൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അലോയ്സ് അഥവാ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ ദോസ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ വിച്ച് impurity atoms are added purposely to enhance properties to the material. In alloys, the crystal structure is maintained and no new structures are formed. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷനും. In substitutional solid solution, solute or impurity atoms replace or substitute for the host atoms. Hume-Rothery's rules for substitutional solid solutions. The features of the solute and solvent atoms that determine the degree to which the former dissolves in the latter as follows. Atomic size factor. If the radius between two atoms is less than about 15%, the greater is the chance for larger quantities of solute to accommodate in that type of solid solution. Otherwise, the solute atoms will create lattice distortions and a new phase will form. Next is crystal structure. For a good solid solubility, the crystal structures for metals of both atom types must be the same. Electronegativity. The more electropositive element and more electronegative element, the greater is the likelihood that they will form an intermetallic compound instead of a substitutional solid solution. Valencies. A metal will have more tendency to dissolve another metal of higher valency than one with lower valency. Example എന്ന് പറയുന്നത് copper nickel alloy. Atomic radii for copper and nickel are 0.128 and 0.125 mm. Both have FCC crystal structure and both of their electronegativities are 1.9 and 1.8. Next is interstitial solid solution. Impurity atoms fill the voids among host atoms. For metallic materials with high atomic packing factors, these interstitial positions are relatively small. Hume-Rothery's rules for interstitial solid solutions. Atomic size factor of an interstitial impurity factor must be smaller than that of host atoms. Maximum allowable concentration of interstitial impurity atoms is low. Even very small impurity atoms are larger than the interstitial size of host materials, thus imparting lattice strains on adjacent host atoms. Irrespective of the crystal structure, the impurity atom can fit into interstitial positions of both FCC and BCC crystal structures. Example, carbon forms an interstitial solid solution when added to iron. The maximum soluble concentration of carbon is about 2% and atomic radius of carbon atom is much less than that for iron atom. Next is Gibbs phase rule. Gibbs phase rule represents a relationship between number of phases, number of components and number of degrees of freedom that will coexist within a system at equilibrium and is expressed by F is equal to C minus P plus 2. In case of liquids and solids, ഈ phase rule വന്നിട്ട് F is equal to C minus P plus 1. Degrees of freedom or the number of externally controlled variables should be specified to completely define the state of the system. Next one is development of microstructure in isomorphous alloys. ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് വരുന്നത്, ഇക്വിലിബ്രിയം കൂളിങ്ങും നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം കൂളിങ്ങും. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വരിക. At 1300 degrees Celsius, the alloy is completely liquid and has the microstructure represented by the circle inset. അതായത് ഇവിടെ എ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് എയിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡ്. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി കുറഞ്ഞിട്ട് സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടും. As cooling begins, no changes is noticed until we reach the liquidus line at around 1260 degrees Celsius. At this point, the first solid alpha begins to form. The composition of liquid is 35% nickel to 65% copper, which is slightly different than solid. With continued cooling, both compositions and relative amounts of each of the phases will change.
അപ്പം നെക്സ്റ്റ് 1250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് ആൽഫയുടെ കോമ്പോസിഷൻ കൂടും. 1220 ആകുമ്പോൾ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് വെർച്വലി കംപ്ലീറ്റ്. Upon crossing solidus line, the remaining liquid solidifies to form polycrystalline alpha solution, alpha solid. Next is non-equilibrium cooling. Equilibrium cooling പോലെ തന്നെയാണ് non-equilibrium cooling. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ ഡാഷിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡ്. ഇവിടെ ബി ഡാഷ് എത്തുമ്പോൾ ആൽഫ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സി ഡാഷിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോം ചെയ്യും. ഡി ഡാഷിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഫോം ചെയ്യും. ഇ ഡാഷിലും പിന്നെയും ഫോം ചെയ്യും. എഫ് ഡാഷ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് സോളിഡായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ 1300 ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിക്വിഡ്. 1260 ആകുമ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫോം. ആൻഡ് 1240 ഫർദർ അത് കൂളായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇക്വിലിബ്രിയം കൂളിങ്ങിൽ 1220 സോളിഡിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെങ്കിൽ ഇവിടെ 1220 കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ലിക്വിഡ് റിമെയിൻ ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് 1205 നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബൈനറി സിസ്റ്റംസ്. ബൈനറി സിസ്റ്റംസ് that do not show complete solubility are eutectic systems. This results in two categories of binary system. Simple eutectic system, in which components are completely soluble in liquid state while completely insoluble in solid state. Eutectic system, in which the components are completely soluble in liquid state but limited solubility in the solid state with two terminal solid solutions. In a eutectic reaction, a liquid solution with a definite composition which solidifies at a fixed temperature to separate solid phases. This is an invariant reaction. Invariant reaction പറയുമ്പോൾ it occurs at a point having 0 degree of freedom. In a eutectic system, there is always an alloy of specific composition which solidifies at a fixed lower temperature than the alloys of all other composition. Eutectic means easy to melt. Phase diagram of cadmium bismuth system is an example of simple eutectic type. Binary eutectic type. The binary eutectic system explains the chemical behavior of two immiscible crystals from a completely miscible melt. Example, copper-silver system. As silver is added to copper, melting temperature of alloy decreases. Same condition ആണ് when copper is added to silver. Invariant reactions. They occur at a point having 0 degree of freedom. These reactions occur in three-phase reactions. These reactions takes place at a constant composition of temperature. ഈ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് യൂടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ, പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ, യൂടെക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷൻ, പെരിടെക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷൻ, മോണോടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ. Classification of alloys. When two metals are melted together and solidified, any of the three following different things can happen. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അലോയ് ഫോം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ of separate phases or as an intermetallic compound. Suppose X and Y are two component metals. Strength of XY bond is intermediate between those of XX and YY. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവുക. എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ നിക്കൽ അലോയ്. XY bond is weaker than XX and YY bond. അപ്പം മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്യും. When XY bond is stronger than XX and YY, അപ്പോഴാണ് intermetallic compound ഫോം ചെയ്യുക. Alloys of copper. Copper വന്നിട്ട് is a material that has electrical conductivity and corrosion resistance. Brass ഒരു alloy ആണ് of copper zinc. Bronze is copper tin alloy. High copper alloys contain small amounts of various alloying elements such as beryllium, chromium, zirconium, tin, silver, sulfur or iron. Alloys of aluminum. Aluminum has good machinability, formability, workability and castability. It is non-magnetic, non-toxic, easily available and less expensive to
has low strength and hardness. Wrought alloys. Aluminium, manganese and aluminum magnesium alloys form homogeneous solid solutions which have lower strength and high ductility. Another group of wrought alloys are AVL, aluminum, magnesium, silicon, and duralumin, aluminum, copper, magnesium. Casting alloys. Silumin alloys, which are aluminum, silicon alloys with additions of magnesium, manganese, and copper. Y alloy. 92.5% aluminum, 4% copper, 2% nickel, and 1.5% magnesium. It has high strength and hardness even at high temperature. Iron carbon phase diagram, one of the most important topic ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ, and it is one of the most important binary alloy system. The iron carbon phase diagram is a graphic representation of the respective microstructure states of the alloy iron carbon depending on temperature and carbon atom. 5 individual phases ആണ് iron carbon ഡയഗ്രത്തിനുള്ളത്. Alpha ferrite iron carbon solid solution, gamma austenite iron carbon solid solution, delta ferrite iron carbon solid solution, and iron carbide പിന്നെ liquid iron carbon solution. ഇതാണ് അയൺ കാർബണിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം. ഇതിൽ 5 ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസസിനെയും എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് ആൽഫ ഫെറൈറ്റ്. BCC alpha ferrite is also an interstitial solid solution of carbonate BCC iron. Only small concentrations of carbon are soluble. Maximum solubility is 0.022% at 727 degrees Celsius. ഈ ലിമിറ്റഡ് സോലിബിലിറ്റിക്ക് കാരണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആണ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓസ്റ്റിനൈറ്റ്. Austenite when alloyed with carbon is not stable below 727 degrees Celsius. Maximum solubility of carbon is austenite, which occurs at 1147 degrees Celsius. The solubility is approximately 100 times greater than the maximum for BCC ferrite. FCC interstitial positions are larger and therefore strains imposed on the surrounding iron atoms are much lower. Cementite അല്ലെങ്കിൽ iron carbide. Iron carbide forms when the solubility limit of carbon in ferrite is exceeded 0.002% below 727 degrees Celsius. Iron carbide is very hard and brittle, and if it is heated between 650 and 700 degrees Celsius for several years, it transforms into an iron and carbon in the form of graphite. അടുത്തത് pearlite structure. Pearlite structure is formed of alternate layers of ferrite and cementite with average composition of 0.83% carbon. Pearlite structure combines the hardness of strength of cementite with ductility of ferrite and is the key to wide range of properties of steel. Laminar structure gives toughness. Ladyburite. Ladyburite is a mixture of 4.3% carbon in iron, eutectic mixture of austenite and cementite. Effect of alloying in iron carbide system. രണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. By expanding the gamma field, it encourages the formation of austenite over wider compositional limits. These elements are called gamma stabilizers, and by expanding അത് alpha field ആണ്. Alpha field and encouraging the formation of ferrite over wider compositional limits, these elements are called alpha stabilizers. Lever rule. It is a formula used to determine the mole fraction or mass fraction of each phase of a binary equilibrium phase diagram. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ.